The old name was Calcutta, যার আজকের নাম কলকাতা। The old name was Calcutta, যার আজকের নাম কলকাতা। 3 শতকে কত জোয়ার গেল বয়ে, সে যেন সাজানো কবিতা, নীরবে বলে চলে কত কথা। এখনো তবুও নতুন এই কলকাতা, সকলের প্রিয় যে এই শহর কলকাতা। এখনো তবুও নতুন এই কলকাতা, সকলের প্রিয় যে এই শহর কলকাতা। The old name was Calcutta, যার আজকের নাম কলকাতা। 3 শতকে কত জোয়ার গেল বয়ে, সে যেন সাজানো কবিতা, নীরবে বলে চলে কত কথা। রূপনগরী কলকাতা, তাতে কত যে স্মৃতির পাতা, নিয়েছে সে ভাগ করে আনন্দ যত ব্যথা। রূপনগরী কলকাতা, তাতে কত যে স্মৃতির পাতা, নিয়েছে সে ভাগ করে আনন্দ যত ব্যথা। বিদেশি প্রবাসী শুনলে নাম কলকাতা, মন যেন তার বলে সব ছেড়ে যায় সেথা। Every passion is driven by a desire. Every desire has a dream, and the dreams open up in the skyline of the human spirit. Calcutta. Nested on the banks of the Ganges in eastern India, the capital of West Bengal spreads out over 187 square kilometers and has a population of at least 12 million. As the epicenter of Bengali culture, this city has been the source of beauty, love, and awe for the Indian population. Once the capital of India, the second capital of the British Empire, it's been a center for trade and commerce over the last few centuries. This enigmatic city has been at the forefront of the arts, culture, and spiritual awakening. 5 Nobel laureates have been associated with this city. It is also referred to as the intellectual capital of India. It is said that what Bengal thinks today, the rest of India thinks tomorrow. Calcutta extends much beyond the present-day city limits and sprawls out into the suburbs for hundreds of square kilometers to form Greater Calcutta. Millions arrive each day for work and livelihood, some for hope, some for love, and some in search of their roots. Howrah Station was built by the British in 1806. It's now the main railway junction connecting suburbia to the city. Spanning the river Hooghly, the Howrah Bridge is considered to be the gateway to the twin cities of Howrah and Calcutta. Built in 1874, it's the busiest bridge in the world, carrying over 1 million people daily. It's said that a true understanding of the city can only be achieved if your journey begins on this bridge. কোথায় যাবেন? পার্ক হোটেল, তবে একটু ঘুরে যাব ভাবছি।
আমাকে নতুন ব্রিজটা দেখাতে পারেন? একটা বোট কি হায়ার করা যেতে পারে? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। Ron, after 10 years abroad, landed in Delhi and made the train journey to Calcutta. As he stepped from the station, he felt he was coming home. Nothing has changed. সেই চেনা শহর, সেম রাস্তা, ঘরবাড়ি, the same memories. কলকাতায় নতুন বুঝি? মানে ইনফ্যাক্ট নতুন। অ্যাকচুয়ালি ক্যালকাটা ছেড়ে আমি 10 বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়া চলে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক দিন থাকার পরেও ক্যালকাটার মায়া আমি ছাড়তে পারিনি। কলকাতার প্রাণকে চিরকালই ধরে রেখেছে মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সমাজে নানান কবি প্রতিভা, শিল্পী প্রতিভা, বিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবীরা এই সব শ্রেণী থেকে এরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কলকাতার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা করে। তুমি চাইলে কাল ঘুরিয়ে দেখাতে পারি। অনেক ধন্যবাদ, কাল দেখা হবে। শুভরাত্রি। দারুণভাবে চিনতে পারলে। এবার তোমাকে বলি, শোনো, আমরা প্রথম কলিকাতার নাম জানতে পারি বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসা মঙ্গল কাব্যে। সেখানে চিৎপুরের নামও পাওয়া যায়, সেটা অবশ্য পঞ্চদশ শতক। The Chitrapur Kali temple is considered to be the oldest Kali temple, built in the early 1600s. Robbers who worshipped here were believed to have performed human sacrifices for success in their endeavors. Most of the subsequent Kali temples were established by such outlaws. Yet despite these ferocious associations, the goddess Kali holds a special place in the hearts of the Bengalis. These Kali temples have sprouted up all over the city as the faith of the people towards Kali remains unwavering. সুতোর কারখানার ব্যবহৃত কালি থেকে নাম হয় কলিকাতা। কালি থেকে কলিকাতা, সুতো থেকে সুতালুটি। চলো সুতালুটি যাওয়া যাক। Maharaja Nabakrishna was the Diwan or tax collector of Sutanati. He resided among the 7 palatial buildings. These palaces have hosted many historic events and have been graced by a number of Indian and British luminaries. Some of the deeds, wills, and maps dating back over 3 centuries are preserved in these buildings. Priceless, precious antiques like clocks, paintings, and porcelain dolls adorn the royal house. Though the days of the Maharaja are long gone, his shadow still rules. One of the buildings has been converted into the Jaipuriya College. There are many such palaces in Calcutta, one of them the Malik Marble House. কুইন ভিক্টোরিয়া প্যালেস, এক কথায় কলকাতার প্রতীক বলা চলে। 1906 সালে এই প্যালেসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং প্রিন্স অফ ওয়েলস। শ্বেত পাথরের এই প্যালেসে সংগৃহীত রয়েছে
সেই যুগের সব দুষ্প্রাপ্য পেন্টিং। বসো, রাখো এটা। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো কলকাতা দুর্গ, কলকাতা কেল্লা বা ক্যালকাটা ফোর্ট। এই চা দেখি, চা খাও, অনেকক্ষণ ঘোরা হয়েছে। না দেখো, কলকাতার চা খেয়ে দেখো। এই যে ভাই, পয়সাটা নিয়ে যাও। এখন অবশ্য এটা জেনারেল পোস্ট অফিস। 1757 সালে ব্রিটিশরাই শহরকে অধিকার করে বানায় তাদের রাজধানী। শহরের নাম হয় ক্যালকাটা। ওয়ারেন হেস্টিংস এই রাইটার্সকে তাদের হেডকোয়ার্টার্স বানিয়েছিল। চলো এবার যাওয়া যাক। থ্যাঙ্কস আ লট। ভালো থেকো। এক্সকিউজ মি, শৈবাল ব্যানার্জির বাড়ি কোনটা বলতে পারেন? শৈবাল? এই পাড়ায় তো 5টা শৈবাল আছে। আপনি কোন শৈবালকে চাইছেন বলুন? মোটা শৈবাল, টেকো শৈবাল, বাচ্চা শৈবাল? না, আমি অ্যাডভোকেট শৈবাল ব্যানার্জির কথা বলছি। ও, শৈবালদার বাড়ি। আপনি এসে গেছেন, আসুন। থ্যাংক ইউ। ইয়েস, কাকে চাই? কি ব্যাপার? আঙ্কেল, আমি রণজয় ব্যানার্জি, আপনার বন্ধু সঞ্জয় ব্যানার্জির ছেলে। সঞ্জয়? মানে সঞ্জুর ছেলে? তুই রন? আরে এত বড় হয়ে গেছিস? থাক, মাই ডিয়ার গুডনেস, কত ছোটবেলায় তোকে দেখেছিলাম, তারপরে এত বড় কবে এলি তুই? ও, হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। আরে একটা খবর তো দিয়ে আসতে হয়। ওই শুনছো? এই দেখো কে এসছে। চল ভেতরে চল। আরে ওদের কি খবর বল। হ্যাঁ, না, তোর হোটেলে থাকা কোনো মতেই চলবে না, তোকে এখানেই থাকতে হবে। আমি সব রকম বন্দোবস্ত করে রাখছি। বাট আঙ্কেল, আমি কলকাতাকে আমার নিজের মতো করে দেখতে চাই। ফাইন, হোয়াটস দ্য প্রবলেম? সে তুই এখান থেকেই দেখবি। আরে আমি তো আছি নাকি? এই তো শ্রাবণীও এসে গেছে, ও তোকে কলকাতা দেখিয়ে দেবে। আঙ্কেল, বনিকে হঠাৎ দেখে আমি চিনতেই পারতাম না। কলকাতা রয়েছে কলকাতার জায়গাতেই। পুরনোর সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন প্রতিভা এখানে একসঙ্গে সহাবস্থান করছে। আর আধুনিক প্রতিভা এই কলকাতা শহরকে পৃথিবীর কাছে এক শ্রেষ্ঠতম শহর করে তুলেছে। আমি সেইটাই দেখতে চাই, বুঝতে চাই। বনি, ওকে উপরে তোর ঘরের পাশে নিয়ে যা। ভালোই হলো, যাও। ছোটবেলার মতো চুলের মুঠিটা ধরে না দিয়ে দেবো। আমিও ছেড়ে দেবো। ওয়েল রং, কেমন লাগলো? চিনতে পারছো এই স্কুলটাকে? ছোটবেলা একসময় তুমি এখানে পড়তে। নো, ইটস টোটালি চেঞ্জড। এই কলকাতার প্রতিবাদের হয়তো সবসময় বিশ্বের দরবারে প্লেস করা হয়নি বা যায়নি, ইয়েট কোনো না কোনো সময় এরা তো ভীষণভাবে নাম করেছে এবং বিশ্বের দরবারে তারা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। ইট শক্ত না হলে মাটির একতলা বাড়িও টেকে না রন। আর কলকাতা সেটা যথেষ্টই ছিল। এই কলকাতার মানুষই বিজ্ঞানে অবদানের জন্য টোটাল এশিয়া মহাদেশে প্রথম নোবেল পুরস্কার পান। His name was Dr. C.V. Raman. Dr. Raman was awarded the Nobel Prize in 1930 for his contribution to the field of the molecular scattering of light, known as the Raman effect. He conducted his experiments using homemade equipment at the Indian Association for the Cultivation of Science, known as IACS. এই রমন এফেক্ট বিজ্ঞানের যত শাখা আছে প্রত্যেকটাতেই ভীষণভাবে ব্যবহার হচ্ছে। তার মেডিকেল ইউজ, বায়োলজিক্যাল ইউজ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি প্রত্যেকটা জায়গায় এটা ইউজ হচ্ছে। কারণ এটা অণুর
গঠনের সম্বন্ধে খুব মূল্যবান তথ্য নিয়ে আসে। The IACS was founded in 1876 by Dr. Mahendra Lal Sarkar, a pioneer in recognizing the importance of science in India's progress toward modernization. This was the first such scientific institute in the country. The Presidency College has nurtured many top intellects, one of them being Professor Jagdish Chandra Bose. He had preceded Marconi by at least 2 years in establishing the possibility of electromagnetic communication. This was accepted and recognized in 1997 by the world scientific community. Also a biophysicist, he demonstrated that a plant can respond to pain and stimuli. He invented an instrument called a resonant recorder that could detect such minute changes in plants. It's still being used today. Professor Bose used up his savings to found a premier research institute, the Bose Institute. Two students of Professor Bose attained high honors in the scientific community. One of the students, Dr. Meghnad Sahay, became the first Indian nuclear physicist. The other student was Dr. S.N. Bose, whose name is associated with Albert Einstein for the Bose-Einstein theory. A particle called the boson has been named after him in quantum physics. The scientific contribution of Calcutta remains incomplete without mentioning the absent-minded legend Prafulla Chandra Roy. His vision to make India self-reliant in pharmaceuticals became a reality when in 1901 he founded the Bengal Chemicals Company. বেগাসদের সংখ্যা কমেছে মনে হয়। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে তাই আর সেরকম বিশেষ চোখে পড়ে না। তবে হ্যাঁ, কম নিশ্চয়ই, বুঝলি। তবে সেই কারণটা যে কি সেটার জন্যই তো আমি তোকে নিয়ে চলেছি। চ দেখে আসবি কিরকম ব্যাপার। Mother Teresa was born in Skopje, Macedonia, and came to Calcutta to take care of the homeless and the destitute. Her work earned her a Nobel Prize in 1979. This is the place where she opened a shelter for the orphans. জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মাদারি বোধহয় এই কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কথাটা তো বিবেকানন্দের। তিনি তো সেবা ধর্মকেই গড ডেস্টিনেটেড বলে মনে করেছিলেন। চলো আমরা সিমলেতে ওনার নিজের বাসস্থানে যাব। উই মাস্ট গো দেয়ার। স্বামী বিবেকানন্দ 1863 সালে এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তার প্রবল ঈশ্বর জিজ্ঞাসা ছিল। তার যুক্তিবাদী মন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে এসে ঈশ্বর প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়, আলোকিত হয়। বিবেকানন্দই হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় দার্শনিক যিনি পাশ্চাত্যে হিন্দু ধর্মের প্রবর্তন করেন এবং সেখানে বহু মানুষ তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন। Margaret Elizabeth Nobel, popularly known as Sister Nivedita, took up Vivekananda's crusade to educate and uplift women in this country. She became a disciple of Vivekananda after meeting him in London in 1895. She started her literary missions from this humble house and opened various schools for women.
Vivekananda's guru, Ram Krishna Dev, was a great visionary and spiritual leader. He proved the existence of God and gave Vivekananda directions in his quest. Ram Krishna attained enlightenment in Dakshineshwar Temple, which was built in 1855. After his guru's death, Vivekananda started the Ram Krishna Mission, which aids the poor and strives for literacy and education. This is the mission's headquarters. It has opened schools throughout India, which impart the teachings of the two leaders. Ram Krishna's wife, Sharada Devi, taught spirituality and supported her husband with her own practical philosophy. Her house has been converted to a charitable institution. She's respectfully known as Ma, the mother. Another religious teacher, Prabhupada, translated the Vedas into English and distributed the books on the streets of New York. Slowly he gathered a following, the beginnings of ISKCON, for the devotees of Krishna. Calcutta has a varied mix of religions and cultures, living together in communal harmony. Padasnath Temple, the holy place of the Jains. Mohammadi Society for the worship of Buddha. A place for meditation for the Brahmo Samaj, mosques for the Muslims, Gurudwara, assembly space for the Sikhs, St. Paul Cathedral Church. Despite such divergence in faith and beliefs, the citizens of Calcutta lived secularly. শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন সময় কলকাতার প্রচুর মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন, তবে সর্বপ্রথম কলেজ স্থাপন করে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কৃতিত্ব তিনজন মানুষের। তার মধ্যে প্রথমজন হচ্ছেন মিস্টার ডেভিড হেয়ার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত তিনজন মানুষের কথা সারা পৃথিবীর মানুষ জানে। আর প্রথমজন হলেন Raja Ram Mohan Roy, the maker of modern India. He encouraged Indians to adopt Western science and learn the English language for advancement. A social reformer, his mission was to eliminate religious superstition, especially the practice of sati. He founded the Brahmo Samaj to carry out these reforms. His house is now converted to an educational institution. He also founded the Sanskrit College for higher education. A student of the Sanskrit College, Ishar Chandra, is regarded as the father of the modern Bengali language. He wrote and published the first Bengali grammar books, which are still in use. People called him Vidya Shagor, an ocean of knowledge. Being a committed social reformer, he introduced widow remarriage, which until that time was considered a taboo. He also was a founding member of the University of Calcutta. Vidya Shagor, along with Lord Bethune, realized the importance of educating women. The Bethune School and College pioneered the cause of women's education.
A watchmaker by profession, David Hare started the Hare School for the local population, teaching them the English language along with Asian literature and science. The Hare School has a long list of elite alumni. David Hare also established the Hindu College, today's Presidency College, one of India's most prestigious. A renowned ex-student of the college is Amartya Sen. He correlated natural disasters to economic issues like poverty and deprivation. His deep research and innovative viewpoint on collective choice and social welfare won him the Nobel Prize in Economics in 1998. Today, a much sought-after speaker at many international institutions, including a recent co-chair at Harvard. His first major appointment was as the head of the Department of Economics at Jadavpur University at the young age of 23. This Jadavpur University has a distinction. In fact, Dr. Trikunar Sen, whose name should be written in golden letters in the history of this university, used to say that this is perhaps the only university which had been created by the students. Long back in early 20th century, in 1905, the students demanded from the nationalist leaders that they want to study in nationalist universities or educational institutes and not in the government institutes run by the British. The national leaders, they are generously helped by the landed gentry. They set up National Council of Education to impart nationalist education to the young people of those days, with the hope that when the country becomes independent, these boys will be taking charge of the development of the country. The Scottish Church College is another English medium college worth mentioning. It was founded by Alexander Duff. Two renowned students from this institution were Swami Vivekananda and Netaji Subhash Chandra Bose. They are the prestigious old students of this institute. Give me blood and I will give you freedom. This was the war cry of Subhash Chandra Bose, fondly known as Netaji, meaning great leader. He was in the same National Congress with Mahatma Gandhi, who practiced non-violence to oust the British from the country. Though a follower of Vivekananda, Netaji believed that only a strong military response was the solution to India's freedom. Netaji formed the first Indian National Army and went to Japan and Germany to seek military assistance against the British. Calcutta has been a land of great freedom fighters. Jatindus, who starved to death in a 63-day hunger strike. Khudiram, who was hanged at the age of 16. The 52-meter tower Shahid Minar dominates the Calcutta skyline. It was built in 1828 in memory of those who lost their lives. সত্যি তুই না তোকে নিয়ে আর পারা গেল না মামা তুমি আরে পাগলি কেমন আছো বলো আপাতত ভালোই আছি বুঝলি তবে খুব বেশিক্ষণ ভালো থাকবো বলে মনে হচ্ছে না আর এই হলো আমার জিতু মামু এই না 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 নো নো প্রণামী মামু আমার মনে হয় কি এই সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাগুলোকে আলাদা করে নিয়ে বুঝলে বোধহয় সুবিধা হবে হ্যাঁ তা হবে কিন্তু তারও আগে আমার মনে হয় ওকে আমাদের বই পড়াটা একবার দেখানোর দরকার আছে বই পড়া ইয়েস স্যার
বই পাড়া। College Street has thousands of bookshops and publishers, some in small dinky stalls, and many in 10 square feet of temporary space on the pavement. Famous writers, obscure poems, a century-old leaflet, books of all types and rarity are available. Surrounded by numerous colleges, this street has become an intellectual and literary hangout. রবীন্দ্রনাথও স্কুল কলেজে বেশি লেখাপড়া করেননি, কিন্তু খুবই শিক্ষিত মানুষের, এবং তিনিও আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন বলে কবিতার মানটাকে এত উঁচু করে দিলেন যে পরবর্তীরা তার নিচে তো নামতে পারে না, তাকে তো লোকে গ্রাহ্য করবে না। পরবর্তীরা নতুন রকম লেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার নিচে নামতে পারে না, ফলে বাংলা সাহিত্যের মানটা বেশ উঁচুতেই রয়ে গেছে। Poet, painter, patriot, novelist, educationalist, and philosopher. Extremely talented and brilliantly creative, Rabindranath Tagore produced a huge collection of poems, short stories, dramas, and novels whose literary impact remains unparalleled. He wrote 2,700 songs and composed music for each of them, creating a new genre. In 1913, he was awarded the Nobel Prize in Literature for his thin book of poems, Gitanjali. He founded Debisho Barodi University, a free-form educational institution offering literature, music, and arts. Though over half a century has passed since his demise, his influence on Bengali culture is still prevalent and relevant. Rabindranath called Kazi Nazirul a rebel poet. His work related to oppression and exploitation and dealt with contemporary political and social phenomena. He paved the way for the post-Rabindranath modern Bengali literature of the 30s. His collections of songs have been a part of Bengali culture. Many other writers influenced the language, namely Sharat Chandra, author of Devdas, or Bibhuti Bhushan, whose epic stories were adapted by Satyajit Ray for the Apu trilogy. Antara Shankar dealt with prevalent social issues in rural areas. An internationally known female novelist and poet, Nabanita, gives her views. City of joy নয়, কিন্তু এই শহর ভালোবাসার শহর, এই শহর city of love and affection. Mahashita Devi, a novelist and human rights activist, was awarded Asia's equivalent of the Nobel Prize, the Magsaysay Award. যে কবিতা এবং এই শহর এই দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই শহরে এমন এমন কবি জন্মেছেন যারা অসাধারণ অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। কলকাতা সংস্কৃতির শহর, কবিতার শহর, মানুষের শহর। এসো দেখো রক্ত রাস্তাময়, এসো দেখো রক্ত রাস্তাময়, এসো দেখো রক্ত রাস্তাময়। রোদে প্রাণ যায় দুপুর বেলা, ধরেছে উদরে জ্বালা, তার কাছে কি হৃদয় জ্বালা, তোমার সকল সৃষ্টি ছাড়া তুমি আছো কোন পারা। আমাদের বাংলা গানের প্রথম দিকটা ছিল ধর সবই প্রচলিত, মানে যেমন ধর কীর্তন, বাউল বা আমাদের ভাটিয়ালি, মানে যেগুলোকে আমরা মাটির সুর বলি। পরে আমরা দেখলাম একটা চেঞ্জ, সেটা হলো ওই পলাশির যুদ্ধের পরে পরে কলকাতায় যখন বাবু সমাজ গড়ে উঠতে লাগলো, সেই সময় বাই নাচের মধ্যে বাংলা গান ঢুকে এলো, খ্যামটা আরা খ্যামটা, সেটা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভাঙা একটা গান। One virtuoso music composer was S.D. Burman, who drew his inspiration from folk songs and classical music and popularized it with the masses.
His son, R.D. Burman, carried on the tradition by composing and singing innumerable songs for the Indian film industry. He's still being missed. आके सुबह रिहर्सल किया बड़ी सुनी उसका लास्ट सॉन्ग अभिमान वो गाना उन्होंने रिहर्सल किया रिहर्सल करके गए नहीं अभिमान नहीं मिली Another great composer was Salil Chowdhury, who mixed Western classical music with Indian folk tunes and created haunting songs. Infused into Bengali culture are the songs written by Rabindranath Tagore, known as Rabindra Sangeet. The lyrical quality and the fine melodious tunes have enchanted many generations. আমার বলার কিছু ছিল না না গো আমার বলার কিছু ছিল না চেয়ে চেয়ে দেখলাম তুমি চলে গেলে চেয়ে চেয়ে দেখলাম আমার বলার কিছু ছিল না কলকাতা হলো সঙ্গীতের নগরী আমি আমার নিজের কনসেপ্টে যেটা মনে করি কারণ আমি দেখেছি ভারতবর্ষের কেন পৃথিবীর যে কোনো শিল্পী তারা যারা সঙ্গীত সাধনা করেন তারা প্রত্যেকে বলে যান যে কলকাতায় এসে গান বাজনা করে সুনাম অর্জন না করতে পারলে সেটা যেন সঙ্গীত জীবন যেন শিল্পীর সার্থক হলো না সেজন্য আমরা কলকাতায় জন্ম আমরা সেই জন্য গর্বিত বোধ করি নিজেদের আর কলকাতার বিশেষ করে বাঙালিও বলবো সারা পৃথিবী বিখ্যাত যেমন পণ্ডিত রবিশঙ্করের কথা সব থেকে আগে মনে পড়ে যে আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতকে পাশ্চাত্য দেশে একেবারে ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের গান বাজনা কোথায় মিল কোথায় অমিল ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং ওস্তাদ আলী আকবর খান সাহেবের ক্লাসে আমি একবার গিয়েছিলাম ক্যালিফোর্নিয়াতে সেখানে দেখলাম ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ওখানে খুব কম সকলে এইসব আমেরিকান ছেলে মেয়েরা বসে গান Cultures have fused, and so has the music. Western pop has brought a rhythm to modern Bengali songs. The Indian pop queen Usha Uttam. I think one of the most amazing and magical cities in the whole world. Absolutely fantastic people, wonderful music. আমি কি বলবো এখানে যা diversity আছে as far as art and culture is concerned. You've witnessed it, I have witnessed it, and I love it. I'm sure you do too. From jazz to classical to folk to rock to pop to everything is available in Kolkata. And not just available, it's the best here. The best dancers too. Uday Shankar was a world-renowned dancer and choreographer. Despite the lack of formal training, he popularized the ancient art form in India, Europe, and the United States, traveling around the globe with his dance troupe. His son Anand Shankar and daughter-in-law Tanusi Shankar carried on his artistic tradition. His daughter Mamata Shankar is a leading dancer in her own right. কলকাতায় যখন প্রথম থিয়েটার তৈরি হলো মানে সাধারণ রঙ্গালয় তৈরি হলো তখন কিন্তু সেই সাধারণ রঙ্গালয়ের গানও মানুষের মুখে মুখে ফিরত যেমন ধর আমাদের গিরিশ ঘোষের গান মন আমার দিন কাটালি মূল খোয়ালি ভালোবেসা Girish Ghosh, also called the father of Bengali drama, wrote, acted, and directed many skits and dramas.
He started the Star Theater in 1883. Later, many other theaters sprouted up around it in what is now called Theater Lane. Though this historic landmark is being threatened by commercialization, Bengali drama still incites passion. Noti Benedini was born and raised in a brothel and became the first woman to live her life as a stage artist. She broke down sexual barriers in the theater and paved the way for other women to follow. Some great theatrical artists like Shambhu Mitra, Manoj Mitra, Ajitesh Banerjee, and Utpal Dutt have raised the curtain for generations. For over 40 years, the famous group Nandikar has held center stage in modern drama. Rudra Prasad Sengupta, a militant theater activist, has played a lead role in keeping the Bengali theater alive. মামু, তুমি যে বললে ক্যালকাটা ইজ দ্য সিটি অফ জয়? আরে সেটা দেখাতেই তো তোকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবে? ধর নিকো পার্ক কিংবা এনার্জি রিসার্চ পার্ক। আসলে কি জানিস, আমি রনকে বোঝাতে চাইছি যে কলকাতার আনন্দমত্ততার মধ্যে কলকাতার কারিগরি চেতনা আর ভালোবাসার মগ্নতাও কিরমভাবে মিশে থাকে। Nico Park was the first amusement park in Calcutta and is still a popular holiday destination. Energy Education Park has a unique simulated ride called the Journey to the Sun. The park is powered by solar energy. Science City is one of the first and biggest amusement parks in Asia, where many interactive exhibits on science provide a learning platform for youngsters. Calcutta is called a shopper's paradise. Hog Market is one of the oldest markets, but it's now called New Market. Sir Stuart Hogg, of Britain, built this market in 1874. Almost everything is available. It's become a paradise for bargain hunters. Next to Hog Market is another mall named Sri Ram Arcade. It's becoming increasingly popular with the younger generation. Calcutta is also famous for its 24-karat gold ornaments. This has become a cottage industry, boasting over 90,000 goldsmithing units. Most of the shops are located in and around Bow Bazaar, which glitters at night. Gold is another currency sought after by many, and each day over $20 million change hands in both domestic and international markets. There are hundreds of street-side shops and flea markets around Calcutta. Harisha Market is basically a wholesaler market. It's open only on Sunday. The Kinapan is a joint place for handicrafts shoppers. Despite administrative restrictions, pets and livestock are sold at Bog Bazaar.
The largest floriculture market in India is situated on the eastern banks of the Ganges. There are about 42,000 farmers associated with this market, producing over 13 million pounds of flowers every year. Bara Bazar is the biggest wholesale market and controls trading in eastern India. Roads and sidewalks are taken over by the street vendors and small merchants. In this atmosphere of apparent chaos and confusion, transactions of millions of dollars take place. Another kind of life exists on the sidewalks of Calcutta. You can have a close shave, a shoe shine, a peaceful siesta in the shade. Sometimes it's a playground for children, a fast lunch break, or just to hang out with friends. The streets can also provide a livelihood for unknown artists, and there are quite a few. It's estimated that there are over 16,000 painters in this city, many with no formal training. Ramananda, a contemporary painter, thinks that though mankind creates images, he wonders whether images define mankind. কলকাতার শিল্পের ইতিহাস দীর্ঘদিনের, প্রায় 150 বছর থেকে আমাদের এখানে নানান রকম শিল্পের চর্চা হয়েছে। এখানে প্রথমত আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে উডকাট, ঘটনা, বইয়ের গল্প এগুলোকে ইলাস্ট্রেট করা হতো উডকাটের মধ্যে দিয়ে। তখনও প্রেসে অন্যান্য প্রিন্টিংয়ের বন্দোবস্ত হয়নি। তারপর আমরা জানি কালীঘাট পট। কালীঘাট পট আজকে পৃথিবী বিখ্যাত, যা সারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন মিউজিয়ামে এই পটগুলো রাখা আছে। বাংলার নবজাগরণ অদ্ভুত একটা ঘটনা, এবং আমার তো মনে হয় পৃথিবীতে একসঙ্গে একটা শহরকে কেন্দ্র করে, এবং আমরা তো জানি যে ঠাকুরবাড়ি একটা অদ্ভুত রকম একটা আশ্রয় দিয়েছিল। বহু শিল্পী ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে আনাগোনা করতেন। Starting with Abanendranath Tagore, Calcutta has been a haven for artists. Nandalal Bose, and Jamini Roy have been the most influential. Many others have achieved fame on this planet. Kumar Tuli is a well-known place for sculptures of gods and goddesses made from mud and straw. These artists have carried on the tradition for generations and are in great demand during religious festivities, and there are many throughout the year. একটা কথা কিন্তু মানতেই হবে মামু, বাংলাতে সবই যেন কেমন দুঃখী দুঃখী, নয়তো বা প্রেম। রাইট, সুখ আছে বলেই তো আমরা দুঃখটাকে বুঝতে পারি, আবার কান্নাটা আছে বলেই তো আমরা হাসির আনন্দটাকে নিতে পারি। তাছাড়া কি, এই যে আমাদের বাস্তব জীবন, তার রূঢ়তা, তার সঙ্গে প্রত্যেক দিন লড়াই করতে হচ্ছে বলেই তো আমরা কল্পনাটাও করতে পারি। সুকুমার রায় আর্থার কোনান ডয়েলের লস্ট ওয়ার্ল্ড অবলম্বনে বলবো না, বলা যায় খানিকটা অনুপ্রাণিত হয়ে লিখে ফেললেন হেসরাম হুঁশিয়ারির ডায়েরি, যার চরিত্র হচ্ছে ল্যাংড়া থেরিয়াম, গোমরা থেরিয়াম। এই কাজে বুঝতে পারছো ভাগ্নে, পৃথিবীর কোনো অংশের কোনো প্রতিভার চেয়ে কলকাতার প্রতিভা যে কম, এ কথাটা বলা যাবে না।
তোমাদের ওই হ্যারি পটারের মতো আমাদের কিছু না থাকুক, গুপিবাঘা আছে, আর আছে ভূতের রাজা দেওয়া 3টে বর। ভূতের রাজা দিল বর, জবর জবর 3 বর, 1 2 3। 1 নম্বর যেখানে খুশি যাইতে পারি, 2 নম্বর সানি দাপা মাগারে সাগাইতে পারি, 3 নম্বর কেমন সুন্দর ভূতের রাজা। Pater Panchali was the debut movie of Satyajit Ray. It won the Best Human Document Award at the Cannes Film Festival in 1956. Known for his humanistic approach to cinema, he appealed to a large audience through his keen sensitivity in script, direction, and musical score. Many movies followed to rave reviews as well as being box office hits. In 1992, he received an honorary Oscar for Lifetime Achievement. একটা মানে উনি আনপ্রেডিক্টেবিলিটিটা খুব পছন্দ করতেন, মানে নেক্সট যে কি ছবি হবে কেউ বুঝতে পারতো না, মানে একবার His son Sandeep Ray, also a filmmaker, speaks about his মানে father. কাজেই সেটা একটা ছিল যে নানান বিষয় নিয়ে উনি ছবি করেছেন, মানে নানা রকম জিনিস উনি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, কাজেই সেটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল। Another contemporary art film director was Ritik Ghatak. His movies lay bare the emotional struggle of his characters. He dealt with radical political themes, including the partition of India. সে কিন্তু একটা গোয়ালে নিয়ে একটা শাড়ি পরে এসেছিল। সর্বনাশ, লাইন ধরে ফেলেছিস? না আমার তুমি ওর কথা শোনো না, কাল না আমাদের কলেজের ফুটবল ফাইনাল, বিদ্যাসাগর কলেজের সঙ্গে খেলা। খাইবি না কুকি? Mrinal Sen, an eminent filmmaker, created controversial documentaries and feature-length films on socio-political issues. He's won many accolades from both domestic and international audiences. কলকাতা ইন্ডাস্ট্রি খুব পুরনো, তার কারণ কলকাতা ইন্ডাস্ট্রি এক সময় শুধুমাত্র বাংলা ছবি তৈরি করতেন না, এখান থেকে তৈরি হতো তামিল, তেলেগু ছবি, হিন্দি ছবি, নানান ভাষার ছবি তৈরি করা হতো। তার কারণ ছিল কলকাতার খুব ইম্পর্টেন্ট শহর ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট 20th সেঞ্চুরি প্রথমে কলকাতা ছিল সেকেন্ড ক্যাপিটাল অফ দ্য এম্পায়ার, ফলে কলকাতার পজিশন ছিল খুব স্ট্রং। আরেকটা জিনিস ভাবার আছে যে এখন বাঙালিরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, বাংলাদেশের বাঙালি, তারা নর্থ আমেরিকা, ইউরোপ, মিডল ইস্ট বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে এবং লেটেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী বাংলা এখন মানে 4th ল্যাঙ্গুয়েজ স্পোকেন গ্রুপ বাংলা। Gautam Ghosh started his career as a cinematographer, made documentaries, and later directed movies on social injustice. আসুন। কি হলো? আসুন না। একটা মেয়ের সঙ্গে সারাটা রাত কাটালাম, মাতাল হলাম, মজা করলাম, কিন্তু একবার নামটাও জিজ্ঞেস করিনি। পৃথিবীর সব রং, সব আলো হারিয়ে যাবার বেলায় শেষ কবিতা লিখেছিলাম, অসমাপ্ত কবিতা। Brilliant actor, superstar, romantic heartthrob, and a one-man industry, Uttam Kumar acted in over 200 films in a career spanning 30 years. যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি। He was reverentially called the Guru. His legend still fascinates film lovers in Bengal. না ঠিক, আপনাকে কতগুলো প্রশ্ন করতে চাইছিলাম। আপনি কি সাংবাদিক নাকি মশাই? না, একটা মেয়েদের পেপার এডিট করি। এতে
Sharmila Tagore is one of Bengal's leading actresses. She was introduced to films by Satyajit Ray at the age of 14 in the Apu trilogy. A feminist filmmaker, Aparna Sen, started as a lead actress in Satyajit Ray's films. She explored her acting career with challenging subjects. Later, she moved to directing, creating many brilliant films like 36 Chowrangi Lane and Mr. and Mrs. IR. This is Mrs. Srinivasan, and Hello. this is their daughter, Mrs. Iyer. Meenakshi Iyer. Hi. Actually, you see, doctor, our daughter Meena is traveling all alone with our grandson, and I was wondering if you are going to... Amma, please. Well, I'm not, but Raja is. He is taking the train to Calcutta tonight. I'm sure Raja will be happy to assist Mrs. Iyer on the way. Kire? Yeah, sure. There are many more films, many more directors, many more creative themes. কি দেখছিস রা? Oh, it's called goli cricket. It's really funny. এটাও কিন্তু একটা কলকাতার ঐতিহ্য। তা সে গলির ক্রিকেট হোক আর গলির ফুটবল। A test series that had everything. Supporters and fans throng to these sporting events, and sometimes the city comes to a standstill during important playoffs. Both sports, cricket and soccer, are leftovers from British domination. Rising from the streets of Calcutta, Sourav Ganguly made his way up to become the captain of the Indian cricket team. His precise shots draw ecstatic cheers from the enthralled spectators. Soccer is the most popular game and incites fierce passion among the fans of the two leading national teams, Mohan Bagan and East Bengal Club. Most of the players are selected from local Calcutta soccer clubs. Freestyle exercise has attracted multitudes of people from different strata of society. Yoga has raised people's consciousness of a healthy lifestyle and was made popular in the West by Bikram Chowdhury. As an intellectual city, chess has been a prominent pastime, and Calcutta can boast of 2 grand masters in the last decade. আমার যাত্রা শেষ হয়ে আসছে। I do not want to end it. I take back so many memories. Kolkata. This city is enchanting, revealing herself a layer at a time. তাকে যত জানা যায়, ততই যাওয়া যায় তার কাছে। এখন অনেক যাওয়া বাকি। The journey has just begun. কল্লোলিনী কলকাতা, তুমি তিলোত্তমা কলকাতা, যে সবাইকে করে আপন, প্রাণের ছোঁয়াতে গাথা। কল্লোলিনী কলকাতা, তুমি তিলোত্তমা কলকাতা, যে সবাইকে করে আপন, প্রাণের ছোঁয়াতে গাথা। স্পন্দনে বন্ধনে জীবন আর পায় কোথা, স্বর্গকে ছুঁয়েছে এই শহর কলকাতা। ও
বন্ধনে বন্ধনে জীবন আর পাই কোথা স্বর্গকে ছুঁয়েছে এই শহর কলকাতা